kanisani anaipanga katika vipengele vitano. The doctrine of Paul about the church, he puts it in 5. Nasema hii barua ya Paulo kwa Tito. The letter of Paul to Titus. Tito sura yake ya 2 mstari wa kwanza hadi 15 inaongelea vipengele vitano. Yani 5 points. 5 points. You know, the letter of Paul to Titus, it talks about 5 points. Amen. Anapana shauri kanisani. He gives these points or things, instructions to the church. Jambo ya kwanza anaongelea kuhusu wanawake ambao wamekomaa. And the first thing he talks about women who are grown up. Jambo la pili anaongelea kuhusu wanawake wa jeune mama. And the next group he talks about the young mothers. Jambo la tatu anaongelea kuhusu wanaume wenye kukomaa. And the third he talks about grown up men. Na jambo la nne anaongelea kuhusu vijana wanaume ambao ni vijana wale wako ndani ya unyumba. And the fourth one talks about young men who are also married but they are still young. Na jambo la tano, kipengele cha tano, anaongea kuhusu bajeni, wenye watu ambao hawajaingia ndani ya ndoa bado, hawajaoa. The fifth point he talks about people who are not married. Hii ni shauri mtume anapana kwenye kanisa la Kristo. This is the instructions that Paul is giving to the church. Anasema namna gani? He says this. Anasema, among you there be not either sexual immorality. Titus, this is number 1, verse 3. Among you let there be not immorality, impurity of any kind, or greed, as these are not fitting for the saints of God. Inasema nini? Wazee wa kike wafanye nini? Wawe na mwenendo wa utakatifu. Inamaanisha nini? Wasiwe wasingiziaji. Tena wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi. Na tena wale wafundishao mema. Na tena ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Amen. Soma na nini? Soma na nini? Na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Amen, amen. That was reading from Titus 2:3-4. Yani, wakati tunaongelea kuhusu attitude au tabia ya Ukristo, when we are talking about the attitude or behaviors of Christianity, ukisoma text utasikia kama vile Paulo anaandikia wazee wa kanisa. and when you look at Paul is writing to the elders of the church, lakini hii habari Paulo anayoiandika hapa, mtume anayoiandika, anaiandikia corps de Christ yote, yani mwili wa Kristo katika ujumla wa ibada. and when you analyze very well, Paul is writing to the whole Christian, the body of Christ in the church. Wakati anaongea all the women, anasema wale ambao wamekomaa katika roho. When he's talking about old women, those who have grown up in a spiritual behavior. Maana wakati unamwamini Yesu, when you trust the Lord, unatafuta maturity, kukua katika yeye. when you trust the Lord, then you try to search to grow in the spiritual realm. Kama vile Mkristo, As a Christian, kila aliye nyuma yako yeyote yule, whoever who is behind you, anafuata nyayo zako, mwenendo wako, akwambie au asikwambie. he follows you the way you are, the way you move. He cannot tell you, but he follows you when you're a Christian. Na ndio ninaambiaga
wafanya huduma kanisani, nasema kila huduma yoyote mtu anafanya kanisani, aidha uko mchungaji au hauko mchungaji, jua kwamba yale ambayo tunahubiri kwa madhabahu sio ndio inafanya tofauti mu maisha ya watu, kama vile yale ambayo tunayoishi mahali ambapo watu wanatuona. Like I always tell all those who are working in the church, pastors and all other people in the department, that whatever we do, whatever we preach is not what people are doing outside there. Biblia inasema ukisoma ile Tito 2:1 anasema communicate the behavior that goes with your sound teaching. Yani huduma unayoifanya, attitude, behavior, tabia utaionyesha pia nje kule yao, bila wewe kusema kwamba unafanya ile huduma. Tabia yako ionyeshe kwamba wewe ni mhudumu mbele ya Mungu. Amen. Bila wewe kusema. Yani yule anakuangalia sema wewe ni Mkristo, pawe tofauti yako wewe na yule ambaye iko nje ya kanisa. Sema amen. Amen. Paul what is trying to instruct you that whatever you are doing as a servant of God or a person participating in the work of God, it should portray exactly you outside wherever you are. Hapo wakati anaenda kwa mama ambao bado wachanga, tuko na wamama sana tukisema tatemu, mtu tatemu, unajua here we still have young mamas. Mnamjua sasa, ukikompare na wewe mwenyewe na watoto wawili watatu na yeye amekuwa na wajukuu. So you compare yourself with our elder mom who is here. She's not here today, the mother. She is elder. And of us, and she has had more children. Compare yourself with her. You have 3 kids or maybe 1. But for her, she has had kids who have grown up and grandchildren as well. Mtume Paulo yanasisitiza anasema hivi, wewe ambaye bado mdogo usijione mwenye akili kumuliko yule aliyekutangulia. So Paul is saying that you who is younger, you should not think you are more wiser than her, because she has gone through that you have not gone through. Haijalishi shule umefanya, haijalishi nini ndio umepata maisha, lakini wale wamekutangulia katika hali ya uzazi wana experience ambayo hauna, lazima urifaa wao. It doesn't matter what education you have. It doesn't matter where you have been, but those who are mature than you, they have gone through that you have not gone through. So they have more experience. They are more educated in that field than you know. They know more about marriage. They know how to make your papa or your mama to be fine or to make for you good souls. They know about it. And we go to school. Na wakati Mungu alitusaidia tumemaliza masomo, tunatafuta kazi. And we went to school too. When we finished, by God's grace, we look for work. Na hii kazi, kila mwenye kupanda kazi anaexpect kwamba wewe unakuja na akili mpya. And whoever gives you the job, he expects you that you come with new ideas or new knowledge. Amen. Lakini wacha nikuambie siri. Now let me tell you, brothers, akili yako mpya bila kusubmit kwa wale waliotangulia ndani ya kazi, wakuoneshe vile kazi inafanyikaka katika ile eneo, hauwezi kusucceed ndani ya hiyo kazi. Watakutosha. If you don't submit to those who are already there, because you think that I'm from school, I've just graduated, I'm more educated, I know more. If you don't go under them to know how they do things, you will not succeed in that company or that place where you're being employed. Yawezekana unajua namna ya kufanya budget, unafanya kufanya budget. Unajua namna ya kuadministrate system. Unajua namna ya kuinterpret law. Hiyo ndio kazi yetu, si ndio? Lakini wale ambao wanatumika na system, wanajua ndani huko inafanyikaje. Tayari wanatumika na system, hujaenda, huja-practice. Wao tayari wako ndani ya system. Huyo ukinyenyekea chini ya huyo kwanza, huyo atakuongoza tena, utakuwa mfahamu mzuri na mjuzi mzuri. Kwa kuwa kwanza umetaka uone naye, haijalishi masomo aliyokuwa nayo. Labda wewe umesoma kumuliko yeye, lakini yeye anazoea system ya hapa ambapo alimkuta. Lazima unyenyekee ili uweze kufanikiwa mahali ambapo upo. Sema amen. It will be wiser for you to
submit yourself to the person who is there already, no matter education you have, no matter qualification you may be. You may be having a master's or PhD, and this person may not be having any skills. But because he's already in the system, he knows the way how the laws is applied in that system. So when you submit and work under him, you learn more. You add more on what you have, and then you become more and more experienced or open to opportunities. Amen, amen. Yokaona Paulo anasema hivi, nyinyi ambao mmetangulia katika imani, wache roho wa ulimwengu asikae tena ndani yenu. Yani the desires of the flesh isiwe ndani yenu, ili wale walio wachanga wenu uweze kujifunza kwenu. He said that you who have heard the word of God earlier, let not the desires of your flesh be in you, so that those who are following you, they should hear different, so that they can also be able to learn from you. Let us go back to Jerusalem. And we said that the testimony should start from before going out. Let me tell you. Kama wewe ukinywa pombe ndani ya nyumba yako, uko mama mkomavu, wewe ni mlevi ndani ya nyumba yako. Huyu mtoto wako kweli mwenye angali young mother, mwenye angali anajifunza kulea watoto, utamwambia kesho ache pombe na mwana kijana wako naificha chini ya kiti. Utamwambia kwamba pombe ni mbaya namna gani, ina madhara namna gani, wakati wewe kila mara unapokuwa unaificha ndani ya kiti. Utamconvince namna gani kwa jambo hilo? Let me ask you one thing. For assuming that you drink, you're a mama or a father, and you drink, and you had a drink under your table or whatsoever, how are you going to convince your children tomorrow that don't drink? Because they will say, but you drink also, you have the drinks down here. Yes. So what I talk about drinking. You smoke. Why do you tell me don't smoke while you're doing the same thing? So they will learn from us. Baba moja. Baba moja alikuwa na vijana wake wanne. He had 4 boys. Alikuwa na vijana wake wanne, 4 boys. Sasa mmoja alikaa na vijana wake akamwambia, watoto wangu, pombe ina madhara nyingi. There was a father. Pombe ni vibaya. Eti mimi nimeshakunywa pombe na ikunywaga tena najua madhara yake. Eti pombe sio mleaji mzuri. Akaambia vijana wake. And there was one father who had 4 sons, and he told them the story about drinking. Tell them, don't drink. Drink is very dangerous. I have myself I drink and I've drunk, and I know how drink is. Eti mnaona hata polisi ukipita barabarani, hata kwa hauko mgrefu, ulisha kunywa pombe, hawezi enda na ile gari nyumbani, hata ipasue. Hata kama uko driver, eti ukipita barabarani na gari lako, umetumia pombe, mvinyo, eti polisi anakuchukua, anakukamata. Hiyo driving license yako kurudi nayo nyumbani. Even if you are a young boy, if you are drunk and you are driving, the police stops you and tests you, finds that you have alcohol, they will take that driving license. Not only a young boy, be a young boy, yes. All the people. Really? So anamwambia hivi, unaona kama pombe haifai kwa kutembeza gari. Hata ukienda fasi ya kutumika kazi, uwe Mkristo. Huwezi kaa na chupa ya pombe. Hamuoni kama pombe sio mleaji mzuri. Unaona? Kitu ambacho huwezi fanya mahali ambapo unatafuta uzima. Sasa mbele ya Mungu namna gani? Akamwambia watoto wangu, hapana kufanya hilo jambo. Lakini yeye yule baba kila jioni angelala na kukuza vile. So he told them that drinking is not good under all circumstances, that you cannot carry the drink and go with it to your working place. They will not accept you. And he told them about the circumstances of drinking as not good. While for him in the evening, he would never last the bottle. He said, I should have one for my journey, one for resting, one for whatsoever. He may be calling them the names. And then the children challenged him, my father, you gave us a very nice idea. It's very nice.
but why do you yourself do it? Ndio Paulo anasema hivi, ninyi ambao mmekomaa katika imani, acha tabia yenu, hali yenu, mwenendo wenu, uwafunze wale ambao weko nyuma yenu tabia nzuri katika Kristo. And that's why Paul is saying that you who have grown up, grow up in good behavior so that you can be able to teach those young ones who are following you the good behaviors that will help them. Amen, amen. Amen. Tusome Petro wa kwanza sura ya 3:4. Let us read the book of Peter. Biblia inasema Mkiingereza hapa vile kuna tafuta Mkiswahili inasema, for the time already past is sufficient for you to have carried out the desires of the Gentiles or of the world, having pursued a course of sensuality, lust, drunkenness, carousing, drinking parties, and abominable idolatries. In all this, they are surprised that you do not run with them into the same access again of dissipation, and they malign you, that they may not go to you. Tusome Mkiswahili ndio tusikie. Petro wa kwanza 4:3. First Peter Mkiswahili 1:4-2. Ile Petro wa kwanza sura ya 3 hadi 4. Tusome simama tusikie siku hiyo neno. Maana wakati wa maisha yenu kulikuwa nini? Kulipita watosha. Hiyo muda wako wa zamani uliopitia yatosha kwako. Tena mapenzi ya mataifa. Kufanya yale mataifa, the act of the Gentiles, yale mataifa yanayotenda nje. Kwenda katika ufisadi. Na tamaa mbaya. Na ulevi. Na karamu, na hii tunaita hiyo karamu za ulevi hapa wanaita drinking parties. Kule kwenye mnaenda madisco. Na vileo, na kuna vileo, kila chote kina chachu. Na ibada ya sanamu. Isio halali. Mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda ndio pamoja nao katika ufisadi ule usio kiasi wakiwatukana. Amen. Amen. Wasingeliona nyinyi mnaingia katika mambo kama hayo wao wakitukana Mungu mnayemtumikia. Ni kusema ibada yenu ili ikuwe na effect nzuri mbele ya watu walio nyuma yenu au watu mnaowahudumia, lazima tabia ya mtu. Paulo anatupatia instruction hapa kwenda kitabu cha Tito sura yake ya 2:1-15 na Petro wa kwanza sura ya 3:4 ya kwamba tabia yetu ndiye mwalimu wa kwanza wa wale ambao tunawahudumia mahali popote tulipo. Sema amen. Paul is giving us instructions in these two books that we have read, the book of Titus 2, First Peter 4:3. It tells us on how we should live. Amen. Inasema ya kwamba eti yale uliyoyapitia kabla uokoke. Sasa umeshakuwa ndani ya Kristo. Wewe mama mkomavu, wewe baba young man, na wewe kijana ambaye umempa Yesu maisha yako. Sasa umesha kumpa Yesu maisha yako, umesha kutubu. Eti achana sasa na yale ya zamani. Kwa maana yale uliyopitia yanatosha, zile pombe ulikunywa zinatosha. Wanawake walifuata wanatosha. Ile madisco yendaka ndani zinatosha. Wale watu wadanganyifu nitembea nao wanatosha. Wanawake waliowaka wanatosha. Eti sasa utosheke na hiyo ndio yapita ndani. Ushimame na miguu miwili katika Kristo. Sema amen. I always try to instruct here that the way you have been living before, and now that you have repented, the life that you used to live like a drunkard, going to disco, women following whatever, say all those things leave there and live a holy life. Anasema ukishakuwa katika Kristo, hata tamaa yako ya mwili isingeliwaka tena. Yaani Roho Mtakatifu aongoze tamaa iliyo ndani yako. Maana kama mtu hana tamaa ya mwili amekufa. Yaani umegonjwa. Lazima tamaa ya mwili iwepo. Na kama haupaki na tamaa ya mwili, ni kusema hauko sawa. Wende kwa mganga, na kama mganga akishindwa,
ndani yako, yaongoze zile tamaa za mwili ili uweze kufanya mapenzi ya Mungu. Sema amen. The Bible tells us that let not the desires of the flesh lead you, but let the Holy Spirit lead you in your life. Amen. Kwa hiyo anazungumzia pia jambo lingine tu ya wababa wakomavu, kimoja na wamama wakomavu na wa vijana wa young men, ya kwamba hao ambao ni wa vijana watchful, wajifunze sana, watazame sana wale waliowatangulia, regardless of wewe unaelewa nini na unaelewa namna gani. He says in another point, he's trying to instruct how the young men and the young girls, they should follow the behavior of those who have grown up, so that they can be able to also to grow. Na wakati tunasema tabia au behavior, when we talk about behavior, iko interprete mu lugha ya Kigiriki katastima, is interpreted in Greek as katastima. Amen. Katastima inataka kumaanisha kuwa na uhai ndani yako, tabia nzuri yani, uwe na uhai ndani yako. It means that you should be with to be healthy, in you. Uwe mtu wa kupendeza, watu wasikupende tu kihuduma. Niwe mchungaji wenu kanisani, msinisifie tu kwa kuhubiri mzuri. Ni sawa, ninawahudumia, si ndio? Lakini pia mnaposikia ushuhuda wangu nje, mbarikiwe na yule atakayewaambia juu yangu. Sema amen. It's like an example. He said, like, as me, your pastor, don't only be happy with what I'm teaching you or my behaviors when I bring the word here, but also let my testimony outside, which when you hear from people testify what I am, be an enlightenment to you. Hapa ninachokizaka sisi kama vile wachungaji, wahubiri wa neno, wahudumu kanisani, uko na fete ndani ya, uko na party ndani ya jamaa yako, na hii pate umealika marafiki wa ndugu, labda mtoto wako alifanya ndoa au na jambo lingine lolote lile, lakini hii pate inasema eti yale watu wa dunia wanaoyafanya yawe tofauti na yale tunayoyafanya, lakini hii pate mimi ninaweka pombe, ninaweka kila jambo lolote lile ambalo halifai katika habari ya Ukristo. Sasa mimi sasa nimefika hapa, nitawaambia nini? Hata nikiwahubiri nitakuwa nimewahubiri nini Wakristo tena? For example, let me give an example. As me, a servant of God, I hold a party for my children, and if I hold a birthday, and then I can bring drinks beer and other things, I put it there. And when the Bible is telling that let the things that you used to do not be done again. But then I do it. How will I come here and begin telling you, there is no drinking, well, on my party you saw it. Nowadays we have this technology, you can see it on Facebook, whatever. They show you have a party with all drinks and other things around. What am I going to teach you here? Amen. Sasa, Tito 2:6 anasema, encourage young men likewise to be self-control, showing yourself to be an example. In the book of Tito, there 2:6, it says that, I read, it says, likewise exhort the young men to be sober-minded in all things, showing yourself to be an example of good works. Yes. In doctrine, in your teaching and in your dignity, showing integrity, reverence, in incorruptibility, sound speech. Amen. Sasa waniambie mama huko ndani, tunasema tu ya tabia. Kama wewe uheshimiaje mke wako, yani uheshimiaje mume wako, unampiganisha kimaneno, haumtii, hauweke na utiifu. Kama wewe uko ndani, wewe unafanyaje tu kila mara ukiongea na ndugu wako unapigana kimaneno. Sasa mtoto mwenyewe umezaa, unamfunza dignity yako, atakuwa dini ya namna gani, kujua kwamba anapaswa kuwa mtu mzuri, anapaswa kupeleka karakta nzuri ndani ya maisha yake. Unasikia Paulo anatuambia hapa kwamba mwalimu wa kwanza sio masemi yetu, sio mahubiri yetu mazuri, sio nyimbo zetu nzuri, sio huduma zetu, sio maombi yetu mengi. Mwalimu wa kwanza ni tabia zetu. Paul is telling
behavior. It's not what we preach, how we sing, what we talk, but our behavior. For example, imagine you as Christians, a mama or a father, you have here in this church or anywhere, you don't respect your husband. How do you expect your children that they will also respect their father? How do you expect your father, you treat your wife badly, that the children also will behave in the way you expect? The way you live is the same way your kids, when they marry, they will do the same behavior as when they go there. Kama mtoto wako anasikiaka neno msamaha, unisamehe. Juu watu kwenye haweko mamiti, haweko majimaibu ambazo hazitengezekaki. Watu kwenye weko, situko kanisani huko ndani. Watu kwenye haweko maibu au milima haitengezekaki. Lakini mti unaweza hata ukambebea ukipita ukagonga mwingine. Si ndio? Kama msamaha, neno msamaha, hiyo tunaita repentance. Mtoto wako haishwe ndani yako. Hata umwambie Biblia namna gani. Ni maneno kama maneno mengine kama hayana matendo ambayo yanasindikiza, sema amen. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ni neno unamwambia mume wako, naambia ndugu yako, anasikia mbele yake mnakoseana, anamwambia mtu kuomba msamaha ni jambo nzuri. Hiyo atakumalaka utakuwa huko kwa maisha wabana, lakini tayari umekushaka kuhubiri kwa matendo yako. Ndio mwalimu wa kwanza, tena effectively anahubiri sana. The most important thing that what children will learn from us is what we talk. If I, in my home, I don't try to teach how to say, forgive me, and that's the way of how we ask for repentance. The same thing, if our children cannot learn, see from us, you expect them in their home, they will never know about repentance. But we should show by action. Forgive me. And I want one example, one of my son used to say, uskul. So the teacher was saying, why do you every time ask good? He didn't know that every time we are talking, okay, I'm sorry. Uskul, we are annoyed with him. It's not for us. Hiyo ni ukweli. Yani, maneno tunayoyasema wakati zaidi tuko wa Kristo, yanatia uzito katika mahubiri tunayoyapeleka nje, kwenye huduma tunazozifanya kanisani, kwa maisha tunayoishi sisi wote kanisani pamoja. Tabia zetu na zifanane na mienendo yetu, na Bwana awabariki. Amen. Let's get this add weight on what we do outside, and whatever we do here, we should carry it out, and that will add credit on what we are doing. May the Lord bless you. Let us stand up.